noi ci troviamo di fronte a autori in dottrina che sono molto critici sull'utilizzo della pericolosità sociale e altri che invece ritengono che la categoria debba essere utilizzata. Se noi consideriamo il sistema penale italiano, possiamo dire che la pericolosità sociale, quando entra come categoria giuridica nel sistema, ha svolto una funzione preventiva secondo diversi modelli. Noi abbiamo potremmo dire, un meccanismo di prevenzione pura quando la pericolosità sociale viene utilizzata nelle misure di prevenzione personali. E le misure di prevenzione personali arrivano in Italia ben prima della categoria giuridica della pericolosità sociale, che entra nel codice penale del 1930. Noi abbiamo all'articolo 203 la definizione di soggetto socialmente pericoloso, perché ieri lei ha parlato di oziosi, vagabondi, soggetti poi considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, soprattutto durante il fascismo. Secondo, possiamo avere una prevenzione, io direi, surrogatoria o integrativa della pena. Surrogatoria quando le misure di sicurezza sono applicate a soggetti prosciolti per infermità di mente. Però attenzione, la prevenzione surrogatoria l'abbiamo avuta anche come proposta da parte di Franco Bricola, quando aveva ipotizzato, siamo negli anni 70, aveva ipotizzato di utilizzare nei confronti delle persone giuridiche, e quindi il problema della responsabilità penale delle persone giuridiche, aveva pensato di utilizzare proprio le misure di sicurezza, partendo dal presupposto che le persone giuridiche non possono essere colpevoli sul piano penalistico. Allora aveva detto: utilizziamo la categoria delle misure di sicurezza che hanno come presupposto la pericolosità sociale. Poi la prevenzione può essere anche una prevenzione invece integrativa della pena, e allora talvolta abbiamo le misure di sicurezza che si affiancano alla pena dopo l'esecuzione della pena, o attenzione, possiamo avere una prevenzione integrativa quando la pericolosità sociale entra nella esecuzione della pena. Allora abbiamo la differenziazione dei percorsi penitenziari, tutti i meccanismi, il sistema delle preclusioni dell'articolo 4 bis, il carcere duro, articolo 41 bis, sono dei meccanismi di differenziazione sulla base della pericolosità sociale. Ma pensiamo anche ai poteri che oggi ha il giudice di cognizione. Quando il giudice di cognizione, dopo la riforma Cartabia, deve decidere se applicare una pena sostitutiva, e uno degli elementi è proprio quello anche della pericolosità sociale. Leggo il nuovo articolo 58 della legge 689, il giudice, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risulta più idonea alla rieducazione del condannato e anche attraverso opportune prescrizioni che assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Ma anche quando il giudice deve valutare se concedere la sospensione condizionale della pena o la messa alla prova, anche in questi casi valuta la pericolosità sociale. Oggi l'universo, diciamo, dei mezzi di prevenzione si gioca prevalentemente non attraverso il sistema delle misure di sicurezza, perché poi se noi guardiamo i numeri, rispetto ai numeri che ci indicava ieri Stefano Anastasia, i numeri dei soggetti in misura di sicurezza sono molto bassi, perché sono poco più di 600 per i soggetti non imputabili, 300 per i soggetti in colonia agricola o casa di lavoro. Ma il grosso della prevenzione oggi è all'interno della pena e nell'ambito delle misure di prevenzione e nell'ambito della responsabilità degli enti dipendente da reato. C'è però un altro profilo che voglio segnalare, perché la relazione di oggi parla di retorica della pericolosità sociale come strumento dei processi di criminalizzazione. Attenzione che la pericolosità sociale non interviene solo sui meccanismi sanzionatori, ma interviene anche come processo di criminalizzazione.
Primo, la pericolosità sociale può fondare una incriminazione primaria, cioè il legislatore tipicizza determinate fattispecie che riproducono dei soggetti pericolosi. Nel codice penale abbiamo ancora alcune fattispecie che vengono riportate ai cosiddetti reati di sospetto, il possesso ingiustificato di chiavi alterato o grimaldelli. Noi avevamo anche, poi è stata dichiarata incostituzionale, il possesso ingiustificato di valori. Pensiamo alla legislazione antiterrorismo e alla forte anticipazione della punibilità. Pensiamo ad esempio alla discussione che c'è sulla pedopornografia e l'anticipazione della punibilità con la punibilità anche della detenzione del materiale pedopornografico virtuale. L'immigrazione irregolare, di nuovo, è punito sostanzialmente uno status. Le violazioni della disciplina in tema di sicurezza urbana, e qui attenzione, non valgono governi di destra o di sinistra, perché il decreto sicurezza, il primo, era decreto Minniti ed eravamo in un governo di centro-sinistra. Poi c'è, attenzione, il meccanismo della incriminazione secondaria, cioè il riconoscimento della pericolosità sociale diventa fondamento per forme susseguenti di incriminazione, cioè lo status di pericoloso diventa, come dire, uno spazio temporale all'interno del quale poi le infrazioni che vengono commesse danno luogo a reati. Il tema è stato molto studiato in tema proprio di misure di prevenzione, perché le misure di prevenzione, in particolare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è caratterizzata da una serie di prescrizioni e se poi si violano quelle prescrizioni scatta la responsabilità penale. Ma anche le violazioni in tema di prescrizioni, in tema di misure di sicurezza, leggete l'articolo 609 nonies del codice penale, misure di sicurezza un po' atipiche, e anche quelle, le violazioni, costituiscono reato. Poi ci sarà una relazione che toccherà un profilo specifico. Ma faccio ancora riferimento a una sentenza recente della Corte Costituzionale del 2022, la sentenza 211, e 211 c'è una norma, articolo 73 del decreto antimafia, che punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente se il fatto è commesso da chi è sottoposto a una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ecco, qui la Corte Costituzionale, devo dire con un ragionamento che non mi convince, ha salvato questa disposizione. Eppure questa disposizione sanziona la condotta che altrimenti non costituisce reato, perché in Italia guidare senza patente o con patente scaduta dà luogo ad un illecito amministrativo, ma se sei in sorveglianza speciale di pubblica sicurezza il fatto costituisce reato. Allora chiudo dicendo che questa retorica un po' illusoria della pericolosità sociale ci porta a chiedere: possiamo fare a meno di questa pericolosità sociale? Allora io credo che sia molto difficile pensare in chiave abolizionista, anche perché credo che la prospettiva abolizionista rispetto alla pericolosità sociale sia compatibile solo con un sistema di giustizia puramente retributiva. Nel momento in cui c'è la funzione rieducativa della pena, articolo 27, comma terzo, necessariamente si deve tenere conto del rischio di recidiva. Il problema è cercare di contenere gli effetti della pericolosità sociale, cioè rendere il rischio di recidiva compatibile da un punto di vista giuridico con il sistema dei principi costituzionali. E questa è la grossa sfida. Invece il legislatore tende ad ampliare l'utilizzo della pericolosità sociale. Va bene, io mi taccio e lascio subito la parola al professor Simon, please. Buongiorno.
Let me apologize at the outset. My voice is extremely weak after our vigorous discussions of yesterday. And let me apologize to our translators for whom my froggy voice will be even more difficult to understand. But I am going to speak slower just to spare everyone. I think of this maybe as a form of natural justice. Since I sinned by speaking too much yesterday, I now pay the price by wanting very badly to speak, but finding it difficult. Let me also once again thank the University of Calabria, the School of Law and Jurisprudence, the Penal Institute, and its director, Mario Cattarini, for the extraordinary honor of this conference. I'm very proud to be a visiting professor here at UNICAL, which also stands for University of California, as Mario pointed out the other day. So a sort of admission here of all the sort of works of mine that we've been revisiting or visiting. I feel like this field of actuarial justice, which is a phrase that I guess I coined along with Malcolm Feely, is one where I feel most the sort of limits of my aging brain in terms of comprehending the importance of the new technologies that are entering this space of big data and artificial intelligence. And I'm enormously pleased that so many of the interventions being presented here, address this question and the sort of new forms of risk assessment that are being made possible through data. And I think one of the reasons I was able to sort of identify new trends in our original work back in 1992 and 1994 is because I was young, relatively speaking, and found it easier maybe to see things that my senior colleagues and mentors sort of normalized in terms of their expectations of the justice system. And so now today the burden is on you to spot the new trends and see the things that your elders may not be able to recognize. So I will try to outline the core elements of what Malcolm and I called the new penology, a terrible title, by the way, because first of all, what the hell is a new penology? Any new penology would be the new penology. And in fact, there was a movement in the late 19th century called the new penology, which was very much the sort of eugenic story of individualized sentencing. And I think there's some differences here. I want to talk about the sources culturally and politically that seem to give rise to this new penology. I want to look at the sort of shift that one can see, I think, through the 20th century from sort of dangerous people to the notion of risk or a high-risk group. And I have to credit Foucault here, who, when he was at Berkeley in the early 80s and I was working on a paper on dangerousness, he just bluntly told me, stop worrying about dangerousness, think about risk. Risk is sort of where this is going. We made in this paper a sort of historical sociological prediction that these risk-based tools were going to transform the American criminal justice or legal system, which turned out to be really inaccurate because while there were elements that were there, for a long time, the penal system really wasn't very rational at all in its efforts to manage risk. And that makes it interesting that today, really in the last decade, we have begun to see, at least in the US, and I'll be curious your observations about Italy, which seems to have already incorporated much of this, has arrived. The changes we predicted seem to have emerged, and the question is, why so late? And one answer is that today, at a time when the carceral state is in a kind of crisis of overcrowding, of inhumane conditions, of high levels of recidivism, there's the promise now that these risk assessment tools can be actually a tool of reforming the system. And then finally, I want to begin a discussion with you, who I think will have more insights about how the arrival of big data and ultimately artificial intelligence tools will shape the future of this area. So just to kind of step back in a very broad way,
I think we can distinguish sort of three eras of, or three ways of conceiving of the dangerous subject. Because danger is a very broad term, and certainly the criminal legal system has been concerned in some ways with dangerousness for a very long time. But I think we can see, broadly speaking and simplifying, three distinct eras associated with three distinct forms of governmental rationality, to use the Foucault term again, associated with somewhat changing meaning of a dangerous criminal. So in what I'll broadly call a liberal governmentality, the sort of approach to governing people as rational subjects, the approach that a Beccaria or a Bentham would have recognized, the criminal can be seen as a kind of social enemy, not so much because of what they are, but because of what they've done. They've taken up battle, as it were, against the state and the sovereign, and therefore they have made themselves an enemy of the people or the society. But it's very much linked in the classic liberal sense to what they have done rather than who they are. We then enter the sort of transformation of liberal governments toward eugenics and toward managing dangerous individuals, and also ascribing some characteristics to whole groups, especially on racial lines. And I note that the beginning of this sort of dangerousness in the Italian Penal Code in the 1930s may well correspond to this sort of eugenic moment, as we discussed with Professor Mongillo yesterday afternoon. Finally, in what we could describe as, broadly speaking, a neoliberal era, where individuals are being re-responsibilized and disciplined, but broadly within an attempt to look at them as parts of high or low or medium risk groups. The high risk group, the member of a high risk group, whether it's the mafia or gang members in the United States, has become the predominant subject of the criminal law. So in the 1992 piece, The New Penology, we sort of identified three areas of change. It seemed to us that the changes we were observing marked the emergence of new objectives for the system, away from retribution and even reform or rehabilitation, toward a kind of risk management of the sort that doesn't really anticipate that there will be an end to criminality, but rather, and that's an interesting point of departure from eugenics, which believed that they could create a society with little or no crime based on sort of prophylactic measures to withdraw the dangerous individuals from society. Under the new penology, it's a containment strategy. Sort of, we have to live with crime, but we're going to make it as acceptable level of danger and harm as possible. We identified the emergence of new targets, high-risk groups, as I was saying, rather than dangerous individuals. And finally, the importance of new discourses, especially statistics and actuarial reasoning generally, rather than forms of psychopathology, which had dominated in many ways 20th century criminology, and to the extent that it influenced it, criminal law up till then. So let's talk about the sources, like what is the context out of which these developments seem to gather strength? The most important, I think, was the emergence of insurance, not just as a private contract, but as a sort of model for how to govern society. And this is something that Foucault wrote quite a bit about. We see this emerging in many European societies, as well as the US in the late 19th, early 20th century. Forms of social insurance, pension schemes, various kinds of private as well as public insurance intended to spread risk across large groups, and it very much influenced the civil justice system, especially the approach to liability for negligence in the tort system, as we call it in the US. Another source, I think, was the rise of systems engineering and operations research as tools of governance. And this sort of emerged from the military, largely. The esteemed American criminologist Alfred Bloomstein
sort of embodied this new dimension. He comes directly out of an operations research background. I remember we presented, Malcolm and I, an early version of this, and we were talking to a audience of criminal justice practitioners, and I was sort of appealing to their normative desire to be more than risk managers, and I said, you know, do you want the criminal legal system to be about sort of managing luggage in an airport? And it turned out that Blumstein wrote his dissertation on that topic, but he's a very nice guy and was not too peeved at me. But this clearly played a role. Another important source is the rise of law and economics, which brought quantitative reasoning into law schools in a big way, and into the thinking of judges as well. It took a very long time to gain sort of hegemonic status, but it largely succeeded. A related but interestingly different ideologically located space is civil rights law, which put a great deal of emphasis on the ability of civil rights advocates to use statistical evidence to prove discrimination rather than having to find individual level actions, something that the Supreme Court in 1986 refused to accept in terms of the Equal Protection Clause of the U.S. Constitution. But it continues to allow this approach in the enforcement of the Civil Rights Act, which is a federal statute. And today, I mentioned yesterday, the Racial Justice Act, which explicitly invites lawyers to make statistical arguments in showing discrimination. Finally, criminology in its mid-20th century form increasingly emphasized the analysis of crime data to spot sort of riskier groups, particularly the influential work of Marvin Wolfgang and his colleagues, whose 1972 book, Delinquency in a Birth Cohort, emphasized that 5% of Philadelphia's youth born in 1945 had committed half of all the crimes that were reported to the police from juveniles by the end of their juvenile status. In terms of the new objectives of the penal law, we see a number of trends that sort of coalesced to make a risk-based approach to criminal justice attractive. One is certainly what we called at the time the decline of the rehabilitative ideal. That was a book titled by the esteemed criminal law professor of Chicago, Francis Allen. And the idea here was vigorous attempts to statistically prove that certain rehabilitation methods could actually reduce recidivism sort of resulted in mediocre, if at all, positive indicators, leading to the slogan, "Nothing works," which was a sort of summary in the 1970s of what we knew about rehabilitation, although it was misunderstood at the time. And certainly if you look at the recidivism rates that they considered unimpressive, they're much, much better in terms of reducing the number of people who come back to prison than what emerged in the era of mass incarceration. It was about 30% in the 1960s and early 70s, and it rose to over 60% return to prison by the time I was studying parole in the 1980s. This led to kind of a surprising development in terms of the purposes of punishment. Frank Zimring and Gordon Hawkins wrote an important book called Incapacitation, Penal Confinement, and the Restraint of Crime, in which they noted that historically the philosophers and policy makers had debated retribution, deterrence, rehabilitation, and nobody was really interested in incapacitation particularly. And then it kind of coalesced as kind of the last purpose of punishment standing, as it were, as confidence in reform fell away. Belief in deterrence was unconvincing to many, and retribution didn't really satisfy the desire to prevent crime in the first place.
I've argued that, as this era went on, we moved from just incapacitating people who we thought were dangerous to what I called in my book, Mass Incarceration on Trial, total incapacitation, which is sort of the idea that if you're going to get a reduction of crime by incarcerating somebody, why not extend that as long as possible, perhaps for life, and why not protect the people also with them in prison by putting them in something like solitary confinement where they can't do any harm. After all, one of the criticisms of incapacitation is that it just moves crime from the streets into the prison where other prisoners and staff fall prey to it. And the broken windows model of policing that we talked about last time also very much fit this emerging pattern, with a focus on trying to prevent dangerous or serious crime by having a kind of a show of force against minor crime. We've already begun in Mario's introduction to talk about new targets of enforcement. In the United States, this included drug users, who had been mostly the focus of medicalized regimes of social control in the 1940s and 1950s, and became criminalized. Gang members, which was a pretty thinly disguised category in describing youth of color, basically black and Latino youth in the cities. Repeat offenders, who again had historically, at least since the eugenic era, been a focus of habitual offender laws. But now, instead of identifying a few people who were deemed to be criminals of habit, character traits that wouldn't allow them to move away from crime, there was a kind of we don't know what the mechanism is, but once you have a certain level of offenses, we're just going to deem you to be likely to be a continuing source of threat. And finally, disorder. The idea that disorder itself is a kind of a promoter of crime led to an effort, including Broken Windows, to focus on that. And there you see a sign that was part of Chicago's anti-gang loitering ordinance, which was a peculiar law that essentially made it a crime to be a gang member in public, appearing to have no business where you were, and then refusing a police officer's order to move along. And the U.S. Supreme Court struck it down as vague under the Constitution, but identified some minor changes that would make it legal. And then the new discourses of punishment. This is an interesting moment. The book cover you see here, The Challenge of Crime in a Free Society, a report by the President's Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice, was an early effort in the mid-60s came out in 1967 to sort of help the liberal Johnson administration get ahead of a burgeoning moral panic about crime, mostly by using sort of social science and operations research. Crime statistics were optimized. The first systematic victimization surveys that were thought a better way to measure crime than police reports were introduced. There was a real effort with the early big frame computers to sort of rationalize criminal records. Lots of police departments got federal funds to buy mainframe computers and engage computer analysts in this kind of analysis, leading to what Gil Rothschild Eliassi, a former student of mine now at the University of Haifa, has called datafication of crime. And this is all part of the Federal War on Crime. You can actually get this document as a PDF now, and it's very interesting to look at. And one of the things you'll see is that Bloomstein's influence in a whole series of charts sort of showing the flow of crime into the system and then how it leaks out in various ways before people can be punished, creating an objective to reduce risk by reducing the leakage from the system. So in some ways, the weakest part of our analysis was pointing to
what we took to be the examples out there of this emerging new penology. And in an article I wrote with Gil and Johan Kohler, another student who's now at the London School of Economics, a few years ago, we kind of lamented that most of these examples were pretty lame in terms of really capturing the thrust of what we were arguing. The one that probably wasn't was the federal parole system, which in the 1960s, at a time when almost all federal prisoners had essentially a 1 year to life sentence, but they could be released on parole, there was a great concern about the arbitrariness of this, the lack of legality, one might say. And a solution was to use a statistical analysis to identify features of a criminal career or criminal behavior or the behavior in prison that were associated with high levels of recidivism, and therefore it was an early risk indicator. Ironically, the federal government decided the whole parole system was too lenient. The whole idea of letting people out early offended many citizens. And so in the 1980s, the US Congress adopted a sentencing reform which replaced parole with a set of determinate fixed sentences based exclusively on the offense level, what you see on the vertical axis there, and then the criminal history. And then you sort of literally draw a line from the offense level, say number 6, to the criminal history level, say number Roman 2, and you see that there's a choice of 1 to 7 months of incarceration for somebody who fits that. And again, this is far from actuarial justice, although it became clear that the role of criminal history, and by the way, they eliminated all other considerations. Judges were not allowed to take into account various kinds of individual circumstances or social context that might have mitigated the person's sentence. Instead, everything depended on criminal history and the offense severity. Of course, offense severity fits many goals, including deterrence and retribution. But criminal history was really a sort of stalking horse for risk, the assumption being that the more often you had engaged in crime, the more likely you would in the future. Another sort of example that was the Drug Enforcement Agency had developed what they called in court, trying to defend their decisions to stop and search various airline passengers, for instance, for carrying drugs, a drug courier profile, which again sounded very actuarial, but if you dug down into the transcripts of these federal trials, turned out to be more back of the envelope calculations. I remember one case where the DEA agents testified that it was an indicator that you were a drug courier, that is somebody carrying drugs into an urban area, if you were the first person off the plane, if you were the last person off the plane, or if you waited until you were in the middle. So it wasn't exactly a great jump into precision. In 1987, in the U.S. versus Salerno case, the Supreme Court answered a question that had lingered for decades, which is whether there is actually a right to pretrial release, or whether a judge can decide not just to set bail at a level that would be unlikely for a person to be able to meet the terms, but actually order them in preventive detention. And interestingly, this was aimed at sort of organized crime figures initially. And again, it wasn't actuarial at all. It was an individualized assessment by the judge. Probably the most striking example, and it was California-based, was the RAND Corporation, which is sort of extension of the military's research and development arm into the criminal legal space. Published a report by criminologist Peter Greenwood called Selective Incapacitation, and the idea here was to use statistics based on self-reported crime involvement by California prisoners to produce a sort of predictive index that could be used to decide which offenders to sentence to longer terms in prison. The goal was to prevent mass incarceration, ironically. They thought this would be a way to fight crime without locking up wholesale. But importantly, it was completely rejected at the time. And both from the left, people who thought it was
punishing people for the future, and on the right, people who thought it would be insufficiently punitive. Another branch of research that was important in criminology, and again, Blumstein looms large. He's ultimately a winner of the Stockholm Prize, criminology's own fake Nobel Prize, on career criminals and criminal careers. And there was extensive efforts in the 70s and 80s to develop objective indicators of people who were career criminals, really another term for habitual offender. And finally, California led the nation in the early 90s in adopting a new form of habitual offender law called the Three Strikes Law, which was aimed at producing life sentences for people who committed felonies who had committed 2 or more violent or serious felonies in the past. And again, this was certainly oriented toward risk, but it was hardly actuarial and gave really prosecutors total discretion as to when to seek it. So let me turn to the criticisms that, one of the goals of scholarly publication is to be cited, but you can be cited by people who are criticizing you as well as people who are praising you, and sometimes the tenure process, all they do is count up the number of citations you've had, so it doesn't hurt you necessarily to be criticized, but we did receive some important criticism. First, criminologists who actually got deeper into the practice of criminal justice agents and agencies, like criminologist Mona Lynch at the University of California, Irvine now, who did ethnographic research with, in this case, parole agents, found that this idea that rehabilitation had disappeared was incorrect, at least in describing the subjective values and goals of the parole staff themselves. In her important Law and Society Review article, Waste Managers, ? We had said the criminal legal system is becoming a waste management system. One of our most, I think, provocative phrases, by the way, one of the phrases that people actually in prison hated the most. It was like, what are you calling us, waste? She said, no, the parole agents were really rejecting this role. They wanted to rehabilitate people, the new penology, crime fighting, and parole agent identity. Another criticism is that in our focus on technocratic developments, we had really ignored, again, the important role of anti-black racism as, in a sense, a racial index of risk. It was if the new penology, you might say, always applied to black people. There was no rehabilitative golden era for black offenders in America. They were always treated under the eugenic model and under post-eugenic policies as inherently dangerous. As I've already noted, most crime policy in the period bore little actual relationship to this ostensible goal of rational crime prevention. This was the height of penal populism. And I would later write Governing Through Crime in some ways to grapple with why this technocratic effort had failed. And this, if fear was important to penal populism, which it was not really risk in an irrational sense, but much more the sort of fear of the monstrous other that doesn't necessarily yield empirical or let alone statistical evidence. So it was kind of a surprise to me then in the, say, the last decade or so, maybe a little bit earlier, but certainly after the turn of the 21st century, that you began to see things that look a lot more like actuarial justice. There's hotspots policing. Here you see a map of, I think it's Minneapolis. No. It's got Spanish names. I'm not sure what city that represents, but the zones you see marked out there have a high crime density based on statistical analysis. And the goal, of course, is to flood the zone with police officers and thereby reduce crime. Excuse me. Another lozenge. Risk has begun in a big way to enter the bail setting process, the decision of pretrial detention, whether using money bail or some alternative. California recently proposed, the legislature adopted a
eliminating cash bail, money bail, in favor of a purely actuarial risk system, in which if you were a low risk offender, you would just be released. If you were a medium risk offender, you'd be released but with conditions, and if you were a high risk offender based on the statistical model, you would receive pretrial detention. It was defeated partly through an interesting alliance of the bail bonds industry, which didn't want to lose this lucrative opportunity to loan money essentially at a very high interest rate, and liberals like myself who thought that there was too much danger of racial injustice in these statistics, which were after all based on police arrest decisions and judicial sentencing decisions. Risk-based sentencing, which is kind of the gold standard, if you will, of when risk and the new penology is really dominating, because it is the most sensitive moment, you might say, of the judicial criminal legal system, when you impose a punishment, and if you're doing it based on a statistical analysis, you're really, going all out to rationalize risk in a way that ignores traditional retributive and rehabilitative concerns. And then very commonly, as we saw as early as the 60s, risk-based parole release is now finally arrived, partly as a way to sort of deconcentrate the prison and reduce overcrowding on a rational basis. So, what has led to this kind of final arrival of the new penology, or what we might call the new penology? Very importantly, prison overcrowding. Here's a picture of what California called bad beds. They had, felons who were sentenced to many years in prison, essentially sleeping in gymnasium with triple bunks. Obviously, there's very few correctional staff here in this picture, and the danger to anyone in there of an assault by another prisoner is very real. The Supreme Court ordered us to reduce the population. They didn't actually use risk-based tools to do that, but going forward, there is a goal of trying to increase parole and reduce prison sentences using risk. A second factor is sort of the increased recognition of anti-black racism and other forms of racial bias that operate on a sort of pre-reflective cognitive basis, sometimes called implicit bias. And with that recognition that human decision makers, police officers, judges, prosecutors, were prone to overestimating the risk, especially of black offenders, there was some thought that turning to statistics would provide a more objective basis, although that's led to a furious debate about whether you can really drain the racism or correct for it somehow in the statistics. And then the fiscal crisis that was brought up in our first discussion yesterday as sort of by Stefano as challenging the system of mass incarceration has created some premium on trying to reduce the use of prison. So this is where I'm going to kind of pivot off from having a lot of insight and see this as more of an area where hopefully you and your research will shed light. There's been a tremendous book looking at the role of big data in policing by the sociologist Sarah Brain in the book Predict and Surveil: Data, Discretion, and the Future of Policing. It's really a wonderful kind of ethnography of how the police use and misuse risk, how they resist it in many ways. But there's a few observations I'd like to make and be interested in your thoughts on this. One advantage of what some have called algorithmic justice, or the shift from actuarial to algorithmic justice, is a move away from the siloed data to the opportunity to create much more comprehensive data sets. So in the traditional sort of actuarial justice model, you took something like the records of recidivism based on who had come back to prison. So these are records created by the prison system itself or the courts, and you use that, kind of reverse engineered it to try to identify the factors that would have predicted the people who came back. And the problem there is that
the very system that you're trying to improve is responsible for creating those data. With the idea of big data, which is a very broad term, but I'm taking it to mean here the opportunity to sort of bring in new kinds of data, let's say from the healthcare system or the family court system or the welfare system, to in a way complicate the picture of risk and offer alternative interpretations. Another development is clearly the shift from essentially stale data. The RAND Corporation, had taken a snapshot, in effect, of California prisoners at one point in time and turned it into an index. And actually many of the modern late 20th century actuarial systems, a lot of which, for reasons I've never understood, were developed in Canada, were based on Canadian populations and sometimes, data a decade or more old. With big data, and especially AI and machine learning, and these categories overlap somewhat, but maybe you'll have better insight about that. There's an opportunity for real-time updates and changes in this algorithm. And as I said, data from outside the criminal justice system can actually lead to a kind of adversarial actuarialism where you can challenge the assumption that your client, say, is high risk by showing other data that might complicate that picture. So this is kind of my last slide here, because I think there's a really interesting paper I invite you to read by Yoav Meoze and Aaron Fisher, also of Haifa University's criminology department, The Epistemology of Algorithmic Risk Assessment and the Path Towards a Non-Penology Penology, which appeared in Punishment and Society about 4 years ago. And they make a really interesting claim that with the emergence of algorithmic risk or artificial intelligence risk, you're really changing the very concept of the humanity of the offender. After all, the actuarial model, in a sense, although it eschewed trying to come up with explanations for why a particular group of people had higher levels of recidivism, if you look at the RAND factors, there were 8 factors that included things like being unemployed, being arrested for drugs before the age of 16, and several other. In a sense, that's like a implicit theory of crime causation. It doesn't rely on proving that theory so much as leveraging it. But as they write, algorithmic risk assessment cannot be understood merely as a technological advancement that improves the precision of previous methods. Instead, we look at algorithmic risk assessment as a new episteme, a new way of thinking and producing knowledge about the world. More precisely, we argue that the algorithmic episteme assumes a new conception of human nature, which has substantial social and moral ramifications, and we seek to unravel the conception of the human that underlies algorithmic ways of knowing, specifically with regard to the type of penology it informs. So with that, I thank all of the people who have cited the new penology over the years. I think it's my highest cited paper at 4,100 citations in academic journals, and I very much eagerly await your reflections and thoughts. Thank you. Grazie Professor Simon. Faccio solo una riflessione. Il sistema, le indicazioni che lei ci ha dato del sistema americano in parte le ritroviamo anche nel sistema italiano, meno forti rispetto alle indicazioni che lei ha dato. Ad esempio, Three Strikes and You Are Out, noi abbiamo la versione italiana della riforma della recidiva nel 2005, che ha portato poi a un aumento dei tassi di incarcerazione e quindi alla necessità di intervenire sul sistema e anche sulla disciplina della recidiva. Lei ha parlato dei nuovi obiettivi della New Penology, quindi recidivi, drogati, membri di gang.
anche questi sono sotto attenzione da parte della disciplina della gestione della nuova sicurezza urbana. C'è un disegno di legge in tema di sicurezza che è in via di esame al Parlamento, che prevede tutta una serie di sanzioni penali in caso di violazione dei divieti di accesso e di stazionamento in determinati contesti della città. E questi destinatari dei divieti di ingresso e di isolamento sono i soggetti recidivi, drogati, marginali. C'è stato un aumento delle pene nell'ambito della disciplina degli stupefacenti nel 2006, e di nuovo decreto Caivano aumenta le pene in tema di stupefacenti. Cioè troviamo tutta una serie di elementi anche nel sistema italiano. Ciò che forse da noi ancora non ha avuto ancora uno sviluppo come in America è il sistema attuariale nella individuazione della sanzione e nella valutazione del rischio. Se ne sta parlando e devo dire però che su questo lei prima ha fatto riferimento all'uso del sistema attuariale e all'impossibilità di tener conto delle circostanze attenuanti nel caso concreto. Ecco, io devo dire che sinora la Corte, forse noi abbiamo un sistema di quantificazione della pena che al momento, devo dire anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale, impone una forte valorizzazione dell'individuo. Io su tutti i sistemi anche di valutazione oggettiva, di computo dell'utilizzo del sistema attuariale, degli algoritmi nella quantificazione del rischio, io penso sempre che nel sistema penale possono essere utilizzati se c'è il riscontro dei principi della sentenza d'Aubert. Cioè io posso pensare anche che un sistema di quantificazione del rischio sia utilizzabile, ma solo a condizione che abbia un vaglio di scientificità del meccanismo di quantificazione. 2 settimane fa a Torino c'era un convegno dei criminologi e facevano riferimento, i psicologi, i psichiatri facevano riferimento al sistema Dundrum di quantificazione del rischio di recidiva. E il problema che mi ponevo era: ma è attendibile? Quanto è attendibile da un punto di vista scientifico? Perché altrimenti il rischio è di passare da un sistema intuitivo a un sistema algoritmico che non risolve i problemi di discriminazione. Giustamente lei ha chiuso facendo riferimento al rischio di un nuovo concetto della natura umana. Effettivamente, quanto più noi ci muoviamo con sistemi che dicono che chi ha certe caratteristiche è più propenso a commettere reati, certo ci riportiamo un concetto di natura umana che mi riporta un po' all'idea di Lombroso, e quindi questo mi mette sempre un po' di ansia. Adesso passo subito la parola al collega Vincenzo Mongillo dell'Università Unitelma, ordinario di diritto penale, caro amico, bravissimo collega, a te la parola. Grazie mille al professor Marco Pelissero per avermi dato la parola, grazie innanzitutto all'Università della Calabria e all'amico e collega Mario Caterini, all'ISPA, per queste bellissime iniziative, questa attività continua che fa, veramente complimenti. È un onore ovviamente per me partecipare in un convegno in cui parla il professor Simon. Devo dire che quando lessi il volume di Simon, eccolo qui, la prova ce l'ho portato una quindicina di anni fa insieme ad altri testi come ad esempio David Garland, era chiaro che gli Stati Uniti un po' preannunciavano il percorso del nostro futuro. Non siamo arrivati forse ai livelli di mass incarceration degli Stati Uniti, al punitivismo degli Stati Uniti, detto giustamente Marco Pelissero poco fa, neanche abbiamo adottato ancora questo modello attuariale che ovviamente non era presente nel testo di Simon di allora, è una novità degli ultimi anni. Comunque era evidente che si stava andando in una certa direzione, perché era un trend globale, una direzione che include anche la creazione dei tipi di autore socialmente pericolosi come strumento dei processi di criminalizzazione, è il titolo della nostra sezione.
Vorrei cominciare con una piccola precisazione terminologica, forse utile. L'espressione tipo d'autore può essere utilizzata in accezione criminologica o in accezione normativa. Non so come si possa tradurre in inglese, in tedesco la formula, sapete benissimo, è Tätertyp. Diciamo che il tipo criminologico comunque in qualche modo può confluire anche nella norma penale come tipo normativo, e ciò potrebbe anche condurre a delle dichiarazioni di incostituzionalità di una norma penale, perché viola, diremmo noi in Italia, il principio del diritto penale del fatto, il principio di offensività, in inglese diremmo la harm principle, come è avvenuto ad esempio l'aggravante della clandestinità nel 2010. Ecco, non mi occuperò specificamente di questo profilo che attiene agli antidoti costituzionali al diritto penale d'autore. Sapete che, come dire, c'è una bipartizione, diritto penale d'autore e diritto penale del fatto. La nostra Costituzione ammette il diritto penale del fatto. Ecco, voglio concentrarmi invece sui processi di criminalizzazione del tipo di autore, come nasce e come prospera nel sistema penale il tipo di autore come stereotipo criminale. Ecco, per semplificare vorrei scomporre il processo di criminalizzazione in 3 fasi: la costruzione sociale del tipo d'autore, la criminalizzazione primaria, la intendo in senso lato, cioè come previsione di comportamenti penalmente sanzionati, ma anche attraverso strumenti extrapenali. Molti li ha elencati il professor Pelissero poc'anzi. La criminalizzazione secondaria, la terza fase, la intendo sempre in senso lato, cioè la selezione delle persone che perseguiamo penalmente, che sottoponiamo a determinate misure anche extrapenali o destiniamo al carcere. Quindi questa secondo me è la fase a più alto impatto selettivo. Ora, queste fasi nei sistemi penali, ahimè, anche delle democrazie occidentali, sono grosso modo accomunate da 5 tendenze. Una logica discriminatoria nei confronti di determinati soggetti, che va contro il paradigma universalistico dell'illuminismo, la retorica della pericolosità sociale, dice il titolo della sessione, Marco Pelissero l'ha chiamata anche retorica dell'efficienza, una filosofia dell'esclusione che va contro l'ideale rieducativo, la rehabilitation, la proliferazione e il mutamento continuo dei tipi di autore. Questa è un'altra caratteristica che cerca un po' di evidenziare delle democrazie contemporanee. E poi, come dato di contesto generale, direi l'assenza di una costruzione razionale del discorso. Ora, queste sono strutture di fondo, direi che sono anche delle costanti storiche. Cambiano nel corso dei secoli i destinatari, i tipi di autore, gli attori, i mezzi. C'è una scrittrice canadese che dice, Margaret Atwood, la storia non si ripete ma fa rima con se stessa. Ecco, in questa materia troviamo molte rime, qualcuna la evidenzierò. Costruzione sociale del tipo di autore. Ecco, questa fase, che è pregiuridica, oggi sappiamo che il ruolo preponderante è svolto dai mezzi di comunicazione di massa. La televisione, soprattutto verso un pubblico anziano, e il web, i social network per un pubblico più giovane. Ecco, io sono una generazione di mezzo, siamo sia un po' teledipendenti e smartphone dipendenti, diciamo, quindi abbiamo entrambe queste influenze nefaste. Per la maggior parte dei cittadini delle democrazie occidentali i mezzi di comunicazione sono lo strumento principe per acquisire delle informazioni sulla criminalità. E questo quindi spiega il ruolo preponderante che svolgono i mass media sia nell'amplificare la narrazione della criminalità, sia nel selezionare i soggetti che noi riteniamo particolarmente pericolosi. Ecco, Simon ci ha insegnato magistralmente che la paura della criminalità, the fear of crime, è la più sfruttata da una pluralità di attori statali nella nostra società, per governare la società, governing through crime. Ecco, così si capovolge, direi, il modello hobbesiano di Stato, perché però Hobbes lo Stato, diciamo, doveva servire a porre fine alla paura del crimen, del bellum omnium contra omnes, e quindi il timore della pena era lo strumento per garantire la pace sociale. Non si strumentalizzava la pena in questa concezione. Ecco, delle democrazie invece occidentali contemporanee, anche per la crisi dello Stato sociale, sappiamo tutti,
il governo della paura diviene una strategia politica e un elemento cardine dell'esercizio del potere. Tutte queste dinamiche pregiuridiche si riflettono nella criminalizzazione primaria, direi più in generale della gestione penalistica della pericolosità. Come avviene il trattamento della pericolosità sociale dei tipi di autore? Ecco, questo ce l'ha già evidenziato benissimo il Presidente, lo chiamo Presidente perché è anche Presidente dei professori di diritto, dell'Associazione dei professori di diritto penale, Marco Pelissero. Avviene mediante strumenti che non sono solo ormai il diritto penale in senso stretto, ovviamente non sono mai stati solo il diritto penale in senso stretto, anche se oggi abbiamo una pena che carica di prevenzione del rischio criminale, di pericolosità sociale, magari ricorriamo alla recidiva, come ci ha detto Marco Pelissero, aumentiamo le pene per certi tipi di autore, ma avviene anche mediante tutta una serie di strumenti che non sono solamente penali e che denotano anche dei regimi differenziati, misure di prevenzione, misure di sicurezza generali e speciali, citava Marco l'articolo 609 questo a titolo esemplificativo, binari penitenziari differenziati, direi anche le misure cautelari personali. Non dimentichiamo che nel caso della custodia cautelare in carcere, ad esempio, misure cautelari, si valuta il pericolo di ritirazione, quanto influisce in quella fase, anche in quelle valutazioni, l'idea di una pericolosità sociale di alcuni autori. Sappiamo che oggi il sistema penitenziario è sovraffollato anche perché il 40% dei detenuti circa, mi pare, sono in custodia cautelare. Ecco, se la gestione avviene con il diritto penale in senso stretto, si traduce in che cosa? La gestione della pericolosità sociale, del tipo d'autore? In deroghe, eccezioni ai principi. E qui chiariamo un po' la dinamica anche politica, come avviene? Se creo il tipo d'autore, dalla politica ci si aspetta fermezza, deve sedare la paura. E quindi la politica accetta di buon grado questo ruolo, perché gli consente di capitalizzare la paura a fini di consenso. Ecco il populismo penale, no? L'uso demagogico, propagandistico del diritto penale. Per raggiungere questa meta, però, e legittimare l'eccezione, occorre una risorsa discorsiva. E qual è questa risorsa nei sistemi penali contemporanei? È la retorica dell'emergenza. La filosofia dell'emergenza direi che è un virus che ha infettato da decenni le democrazie degli stati occidentali, ha alterato la fisonomia dei sistemi penali, ha plasmato la nostra cultura giuridica, ci siamo in larga parte assuefatti, e direi che la fabbrica delle emergenze criminali è l'unica industria rimasta sempre in funzione anche nell'Italia repubblicana, almeno a partire dalla metà degli anni 70 del secolo scorso. Ecco, qui per esempio Raul Zaffaroni ha fatto un'analisi, secondo me, cristallina sulle strutture argomentative costanti della legislazione emergenziale, che ci fa capire anche il connubio tra retorica dell'emergenza e creazione di tipi di autore. Come si svolge la retorica dell'emergenza? Innanzitutto una rappresentazione amplificata, estremizzata di un pericolo. In secondo luogo, svalutazione di titoli di tutti studi scientifici, anche fonti statistiche che potrebbero smentire questa retorica, vengono svilite, ridimensionate, non considerate, e questa è la base su cui poggia poi la legittimazione dell'eccezione, cioè perché è chiaro che se di fronte a pericoli estremi occorrono estremi rimedi. I danni collaterali, condanne dell'innocente, afflizione di semplici sospettati, violazione di diritti fondamentali, sono visti come il prezzo da pagare in questa war on crime. Perché poi si collega al tipo d'autore? Perché se pensiamo al primo step, rappresentazione ingigantita, è chiaro che questa rappresentazione amplificata è più convincente se io la personalizzo, se la identifico in un tipo d'autore che sia ben visibile, riconoscibile dalla collettività, in grado di catalizzare malessere, paura, rabbia sociale. E quindi oggi abbiamo le varie figure, i tipi di autore che si collegano alle diverse emergenze, il terrorista politico, poi il mafioso, poi il corrotto, poi l'immigrato clandestino, il rom borseggiatore, il tifoso violento. Oggi ne abbiamo un'altra proprio recentissima che ci chiama un po' in causa a noi di questa parte, diciamo, dell'emisfero umano, il maschio bianco patriarcale.
Anche qui c'è una logica dell'emergenza, consentitemelo di dirlo, è un po' una logica del tipo d'autore. Cercate di capire il senso, è condivisibile il ragionamento, però faccio un aneddoto personale per chiarirlo. Pochi giorni fa leggevo un documento redatto da giovani studenti di licei romani che hanno occupato una serie di licei. Uno di questi è il liceo di mia figlia. Documento molto interessante, ci sono tante considerazioni che meritano attenzione, ed è sempre un bene quando dei giovani si impegnano politicamente, però ho fatto una scommessa con me stesso. Vediamo quante righe, quante parole devo scorrere prima di trovare l'espressione emergenza. L'ho trovata al secondo capoverso e si parlava ovviamente, legata all'attualità, l'emergenza femminicidio. Ecco, ma io mi chiedo, in caso del genere, ma se noi parliamo di problemi atavici, culturali, la logica patriarcale che ha una tradizione centenaria, addirittura millenaria, no? Se questo è l'argomento, cosa c'entra la parola emergenza? Emergenza indica un qualcosa che compare all'improvviso, no? Erompe all'improvviso. Ecco, qui è un fatto culturale e va trattato come un fatto culturale. Il problema qual è? Che noi non riusciamo più a ragionare su un problema sociale, su qualunque problema sociale, se non in termini di emergenza. Cioè, come se l'emergenza fosse la molla che ci spinge ad agire. Senza emergenza noi non facciamo nulla. E che succede però? Il problema è, come ci ha insegnato ad esempio il professor Sergio Moccia, le emergenze poi diventano perenni, si stabilizzano, e se si stabilizzano c'è anche un altro problema però, che l'emergenza che diventa perenne è come se perde un po' la carica emotiva delle origini, e quindi devo ricercare sempre nuove emergenze come fattore di coesione sociale e di stabilizzazione del consenso attorno all'autorità di governo. E quindi le democrazie moderne, si parla di democratic decay oggi, hanno un disperato bisogno di sempre nuove emergenze e nuovi tipi di autore. Si succedono rapidamente i tipi di autore anche nel nostro immaginario. Perché? Perché qui è condizionato questo fenomeno dai mezzi di comunicazione di massa. La rapidità, no? In cui vengono rappresentate le notizie, contenuti veloci, visivi, anche per intrattenere, la spettacolarizzazione dei drammi. Altro aspetto interessante, le emergenze competono tra loro politicamente, perché nelle democrazie assai frammentate di oggi la lotta politica per il consenso fa sì che ogni parte, ogni partito, ma anche ogni, associazioni di vittime, organizzazione non governativa, ha le proprie emergenze come bandiera, ha i propri tipi di autore, per cui c'è chi predilige l'immigrato, chi predilige il corrotto, chi predilige il mafioso, chi predilige il maschio bianco intriso di cultura patriarcale, o anche l'imprenditore che inquina. Ecco perché alcune parti politiche oggi sono più in difficoltà, perché hanno difficoltà a identificare l'emergenza prescelta come bandiera in un tipo di autore che susciti sufficiente riprovazione. Io direi che, ad esempio, l'imprenditore che inquina non potrà mai competere con una rom borseggiatrice che viene messa in vetrina in una trasmissione in prima serata di infotainment, benedetto oggi, questa informazione che è mischiata con l'intrattenimento. Questo riguarda i processi di criminalizzazione primaria. A livello invece di criminalizzazione secondaria, cioè selezione di persone che destiniamo al carcere, alle misure di prevenzione, a tutti i vari strumenti, ecco qui direi che la situazione cambia, perché non tutti i tipi di autore hanno la stessa capacità di resa, direi così, no? E qui gli studi di Simon sulla mass incarceration in America sono illuminanti, ma vale lo stesso discorso per l'Italia. Ma chi va in carcere in Italia? Nelle democrazie anche europee continentali? Ma sempre le stesse figure, marginali socialmente, soggetti marginali. Quindi in Italia vediamo le statistiche che ci dicono che in carcere va in stragrande maggioranza immigrati, tossicodipendenti, malati psichici, marginali recidivi. Queste sono le figure. Quindi si ha qui, direi, non un dinamismo sociale, ma la stabilità, la staticità quasi di un cimitero, direi. Proprio non si muove nulla come statistiche di tipi sociali. È chiaro che questa poi selettività è accentuata anche da un regime normativo che crea i doppi binari penitenziari e quindi sfavorisce alcune categorie. Concludo. È chiaro che di fronte ai paradigmi punitivi postmoderni, emergenza, tolleranza zero, populismo, logica securitaria, punitivismo,
occorrerebbe recuperare una solida cultura penalistica costituzionale, una cultura delle garanzie, una cultura del carcere realmente come extrema ratio. E quindi perché per esempio non fissare, se ne parla insomma da un po' di tempo, voci più illuminate, una soglia massima di ingressi in carcere oltre al quale non si può entrare in carcere, perché questo produce poi quel sovraffollamento che viola i diritti umani, impedisce la rieducazione, tante cose. Ecco, io come giurista penso che però non ci dobbiamo fare delle eccessive illusioni, non possiamo pensare, scrivendo libri, di realizzare palingenesi sociali o rivoluzioni, come potrebbe essere ad esempio l'abolizionismo o traghettare il sistema penale, oggi se ne parla moltissimo, va alla moda, verso la giustizia riparativa, perché le rivoluzioni le fanno i popoli, non i giuristi che scrivono libri, e non siamo, a mio avviso, ancora giunti a uno stadio di civilizzazione tale da consentire questi risultati. La società di oggi è ancora più vendicativa di qualche decennio fa, perché è intossicata proprio da questa comunicazione digitale che opera a livello subliminale, come dicono gli psicologi, a livello di strati pulsionali ed emotivi del comportamento. Quello che possiamo fare è cercare di contenere il potere punitivo. Questo è il vero obiettivo, questa è l'etica del penalista, cioè cercare di rendere più possibile giusto e umano il sistema penale, garantire uno spazio di dinamica sociale. Ecco, io concludo una citazione filosofica. Per me l'atteggiamento che dovrebbe avere il penalista di fronte alla conoscenza è un po' quello che aveva Spinoza nei confronti della scienza della conoscenza. Da un lato abbiamo lo scienziato empirico. Lo scienziato empirico deve continuare a approfondire, a fare le sue ricerche, e la scienza empirica a noi serve per combattere il senso comune. Stiamo attenti però alla cattiva scienza. Ecco, questa giustizia predittiva di cui si è parlato prima, e stiamo attenti che non diventi il volano di ulteriore etichettamento, di consolidamento di discriminazione. Si diceva appunto i sistemi attuariali. Cosa inseriamo come dati nei sistemi attuariali? Siamo in grado di inserire in questi sistemi i valori di un ordinamento costituzionale, non discriminazione, uguaglianza, e altrimenti riproduciamo questi meccanismi di stereotipo criminale, perché chiaramente da questi sistemi chi uscirà fuori come maggior rischio? I soggetti che già sono più stigmatizzati e ritenuti pericolosi a livello di dinamiche sociali. Cioè riflette e consolida questi meccanismi. E questo quindi è la datification di cui parlava il professor Simon. È possibile il vaglio di scientificità di questi sistemi, diceva il professor Pelissero. Ecco, questo per quanto riguarda il rapporto con la scienza, ma come penalisti, diceva Spinoza come filosofi, noi secondo me abbiamo già un bagaglio di conoscenze sufficiente per poter dire se una legge è buona o una legge è cattiva, se una legge è positiva, inutile o persino dannosa rispetto al nostro modello di Stato. E quindi forse quello che oggi dobbiamo fare, la cosa più difficile, è fermarsi a pensare che ad esempio non significa produrre a ritmo incessante articoli da mandare alle riviste digitali. Ecco, io so, vedo tanti giovani, so che per voi è importante pubblicare. Oggi però c'è questo eccesso. Le mediane, ecco, la retorica dell'efficienza ha contagiato anche la produzione scientifica dei giovani, le mediane. E se uno produce in continuazione, in modo alluvionale, nessuno poi legge purtroppo quello che non basterebbero 8.000 anni, chiaramente questo poi impedisce alle persone di riflettere. L'epoca digitale sta uccidendo il pensiero critico. Cacciari in un recente libro parla di pensiero pensante, ecco, questo veramente metto in crisi la traduttrice, non so come si possa tradurre, pensiero pensante. Ecco, il mio intervento quindi si conclude con una domanda: abbiamo ancora tempo, capacità e voglia di pensare? Punto interrogativo. Grazie. Grazie al professor Mongillo, è quello che stiamo provando a fare qui. Segnalo della tua bella relazione qualche elemento. Il collegamento che hai fatto, hai sottolineato il riferimento all'emergenza.
e all'inizio hai parlato di un'assenza di una visione razionale. Le due cose stanno insieme, perché quando devi affrontare l'emergenza saltano i meccanismi razionali. E attenzione che la logica del tipo d'autore, ha fatto bene evidenziarlo professor Mongillo, la logica del tipo d'autore pericoloso può nascondersi dentro il diritto penale del fatto, perché non c'è alcun dubbio che rispetto agli omicidi e ai femminicidi si debba intervenire, non c'è alcun dubbio che rispetto ai fatti di corruzione si debba intervenire, o rispetto ai reati contro il patrimonio si debba intervenire. Il problema è che quando emerge la logica del tipo d'autore saltano i meccanismi razionali. Io non vorrei adesso che ritornasse di nuovo, ma c'è qualche disegno di legge sull'utilizzo della castrazione chimica come sanzione, perché quello diventa l'elemento irrazionale di intervento rispetto a certi fenomeni. Soglia massima di ingresso in carcere, introdurre una soglia massima. Hai detto bene, non facciamoci facili illusioni, perché tutte le volte in cui il legislatore pensa di fare una scelta di eliminare per alcune fattispecie la sanzione detentiva, non riesce a portare avanti il progetto. C'era nel 2014 la legge delega per prevedere pene principali non detentive e poi il legislatore non ha avuto il coraggio, per ragioni politiche elettorali, di portare avanti il progetto, e quindi si rimette sempre ai giudici la scelta. Le pene alternative le decide il giudice, non è il legislatore che fa la scelta. Per alcuni reati non si va in carcere. Grazie, a questo punto facciamo una pausa e poi gli interventi subito dopo.